without any exception. Okay, but I'll continue on, right? We must be able to forgive, learning from to be enslaved by minorities of hate, opening our hearts to one another. We must think our narrative, practicing a culture of solidarity and relatedness. We consider humankind our family. It's Guru Sahib the message of oneness. It is said in different words, but message huiyo hai. We must strive to be kind and generous. This is also Guru Sahib's message. We must not live for ourselves alone, but should also serve others, never forgetting the children, the aged, the poor, the sufferings and disabled, the refugees, and the lonely. No person should ever be considered or treated as a second-class citizen or be exploited in any way. Sabane mana kita sanu equal partnership between men and women. Guru Sahib the message that women are basically equal to men, they are no less. We must not commit any kind of sexual immorality. We must put behind us all forms of domination or abuse. We commit ourselves to a culture of nonviolence, respect, justice, and peace. We must strive for a social and economic order, full potential as a human being, which means that we should, regardless of color, creed, or any other religion, we must speak and act truthfully and with compassion, dealing fairly with all. Dealing fairly with all accurate kamai da message. We must not steal. We must move beyond the dominance of greed for power, prestige, just and peace. It's our awareness by disciplining our minds, by meditation, by prayer, or by positive thinking. You can see, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ साल तो पहला ही गुरु साहब ने सानू दिता है. Peace fostering and nature friendly ways of life to do the same. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ. कि सिख परेड जो okay, so back to our slides. एक सेकंड Rajinder Singh जी, please I apologize, मेरा ना आज इंटरनेट कनेक्शन बड़ा अनस्टेबल है, 2 बार डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो मैं इस करके कोई नहीं, हुण तुसीं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं, that's okay. हाँ जी,
स्टार्ट कर लो अपनी प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, कोई नहीं, थैंक यू वीर जी, no problem, don't apologize, these things do happen, we understand. So ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਤਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਰੀਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਪਣਾ ਐਮਪੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗਲਿੰਪਸ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦੀ ਹੋਲ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, which everybody sat outside on the curbside of the main road and basically enjoyed and had good conversations with all the people that they knew from Chicago. And it was a very good, what you call social gathering. हाँ जी, एमपी विच चलिए आगे। Okay. On the parliament, the convening organization see the main purpose ki hai to cultivate harmony, world's spiritual traditions, to achieve more peaceful and sustainable world. Aaj de time te dunya de vich there is so much fire going on. Unbelievably, wars are going on, children are dying. I mean, it's so sad to see what's going on. So I think there is need for more of peaceful ventures that each one of us can take and share with others. अगली स्लाइड ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, Parliament of World Religion ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ August 14th to 18th, it was in McCormick Convention Center. ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ I just want to give them a little thing ਕਿ this is one of the largest convention center. ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹੋਟਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ just to walk in the convention center, ਮੀਲੋਂ ਮੀਲ you have to walk to get from one place to the other. There were more than 6,500 people who attended this conference and from 95 countries. That is such a remarkable thing कि भाई एहो जिहा इकट्ठ करना is not an easy chore. And to manage something like that, I think I basically salute all those folks who participated in managing this thing. And not only मतलब manage सिर्फ कई बारी socially economically, but with the resources. This is a very, very expensive ordeal because money is always short and their expenses to have a convention like that, the charges are just enormous. So अपने सिख धर्म ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਫ देयर ਐਫਰਟਸ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਥਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਸ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ with the help of the ਪੈਲੇਂਟਾਈਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਕੌਰਮਿਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ convention center people did not allow to have the langar be cooked on the premises because of safety concerns.
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਮਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅਮੇਜ਼ਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਇਨਸ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਈ ਮੀਨ which was really a remarkable thing. I can almost spend a whole lecture on that to show you the displays that they had over there. Very mind-boggling. Next slide ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਅੜਚਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਵਯੰ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨੇ, they had some what you call, we had some conflicts with them, and those conflicts we basically brought it in open and were basically settled peacefully. ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਹਾਊ ਆਵਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦੀ ਅਰਥ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸੇ ਅਸ ਵਰਸਸ them. This is the gist of this lecture. ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਹੈਰੀਟੇਜ। This is an untold story. This explores the origins of traditional Sikh instrumentation and how a French instrument found its way into everyday Sikh practice to become the central instrument in performing traditional Sikh music. Through a series of interviews, musical performances, and historical accounts, the film journey from the introduction of Sikh music by our first Guruji, Guru Nanak Dev Ji, to the invasion of British Empire in the 18th and 19th century that nearly destroyed all Sikh traditions, explored the power of music in wellness and social justice movements, as well as our journey of decolonizing the traditional practices of sacred Indian music. ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, that was a 34-minute document. ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ that was very very interesting, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੇਵਤਨਾ। ਬੇਵਤਨਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ it hit your heart, ਕਿਉਂਕਿ what happened is in 1996 many Afghan peoples, including members of religious minorities, Hindus and Muslims and Judaism, fled the country due to persecution. So March 25, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ISIS raided a Sikh place of worship in Kabul, killing 25 people. There were several other attacks on other religious minorities by the radical Islamic group. The attacks started an exodus of minority communities leaving Afghanistan, which was the home for centuries. Focusing on the loss of freedom of religion and security, Bevatan, without a home, explores the lives of those who fled due to religious persecution. This film featured members of the Sikh, Hindu, and Jewish community from Afghanistan who immigrated to the USA and Canada. In the which एक बड़ी ही interesting highlight है कि ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ persecution ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ minorities ਦੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਜੈਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜੈਟ
ਲੀਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। That was a very noble sacrifice because it was a huge amount of money that was needed to do that. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੇ they can follow it on. So ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਿੰਪਸ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਣਗੇ ਆਪਣਾ ਐਮਪੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਐਮਪੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਐਮਪੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿਓ। Okay. This was just a small thing. ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ present eternal Guru of the Sikh community. It is considered opinion of the most of the devotees of Guru Granth. Okay, thank you, Happy. So now we go to this presentation. कि ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ this is the first Punjabi book also called Granth or Granth Sahib, the sacred scripture of Sikhism, a religion of India. It is a collection of nearly 6,000 hymns of the 6 gurus and various early and medieval saints of different religion and caste. You know, this particular aspect, if you really think about this, कि साडे गुरु साहबां दी किन्नी ओपन माइंडेडनेस सी कि जिन्हां ने भी रब दा नाम प्रैक्टिकल तरीके दे नाल लिया ते लोकां नूं दस्सिया, उन्हां दी सारी बाणी नूं बड़े ही अदब दे नाल इकट्ठा करके ते साडे वास्ते forever and ever it will last. Nobody, I don't care how many wars we go through, I don't care how many discriminations we go through. This thing that Guru Sahib has given us is our internal thing. It will last forever and ever. And this is the absolute truth. No science can debate or be critical of this. So it is a ritually opened in the morning. Now they're telling you some of the protocols for this. This Guru Granth Sahib is ritually opened in the morning and wrapped up and put away for the night. On the special occasions, continuous reading of it are held, which lasts from 2 to 15 days. On the birthdays of the Gurus or anniversaries commemorating Sikh martyrs, the Granth is sometimes taken out in possession, which we saw happen in our earlier slides. American Sikh Council is also the umbrella organization
representative of the Sikhs in the United States. It is the representative and elected body of Sikh Gurdwaras and institutions that meets its criteria for membership. The major governing purpose of the organization is to represent the collective view of all Sikhs in the United States. American Sikh Council works to promote Sikh interest at the national and international levels, focusing on issues of advocacy, education, and well-being of humankind. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਲੰਗਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ the biggest highlight of this whole Parliament of World Religion was the langar. Because as a volunteer, when I was basically, I had some few hours of duty to perform there. Jithe bhi koi aanda si puchda si, where is the langar? Where is the langar? Where is the langar? Langar सारे उथे गोरे की, Americans की, ते Britishers की, they were just really, कहते हैं ना जिस तरह कहते ने, but they just couldn't believe it. अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग गल की है कि जेडे लंदन तो बंदे आए, लंदन तो सेवादार आए सी, बंदे नहीं कहना चाहिए, सेवादार है, सेवादार आए सी, उन्होंने की कीता सी बड़े सोहने तरीके दे नाल गोल्डन टैंपल बना के ना जी, ते प्लास्टिक दे कवर विच पानी पा के ते हरमंदर साहब दा उन्होंने दृश्य दिखाया, which was really very beautiful कि उन्होंने किन्नी एफर्ट्स ला के बेचारे ने कीता है। अच्छा, लंगर जिहड़ा हुंदा सी 11:30 तो 2:30 बजे तक हुंदा सी। ਇਹ मैं थोड़ा जिहा briefly I want to tell you what their concept of langar was. Langar is one of the Sikh faith's most vibrant, explicit and enduring examples of the concept of vand ke chakko, which means to partake in something while sharing it with others. Interestingly, I want to add here कि कई foreigners भी ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ participated in the seva. ਤੇ one of the ground rules was ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ you take off your shoes, cover your head, a scarf was provided, और बड़े प्रेम प्यार तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਕਾਰਫ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨ ਕਾਰਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, this is a vegetarian food, it contains no meat, eggs or fish. Wherever langar is served, tobacco and alcohol are not permitted. I want to add also here, just in my opinion, some of the highlights was, one of them was langar and the other was tying pagdi. People were so enthused about the star. बड़ा ही सोहने तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਪਾਈਏ, but make sure that you do not use any tobacco and alcohol, because if you do that, then you are in violation of our Sikh Rahat Maryada code कि भाई we should not be using that. So langar is free of charge for all, irrespective of faith, culture or social status. It is an essential part of every Sikh Gurdwara or place of worship around the world. It is a working model for the power of sharing, the spirit of egalitarianism and vision of collective flourishing. Sikhs have sustained this tired legacy of langar for over 500 years. It is driven by a passion to serve others. मैं इत्थे गल होर briefly कहना चाहांगा कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ they should be humble. ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਰੁਮਾਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ। So langar is a working model for the power of sharing spirits. I've already said that. Sikhs have sustained this treasured legacy of langar for over 500 years. It is driven by a passion to serve others, not to be confused with acts of charity from the haves or have-nots. It is an expression of equality, interdependence, and benevolence across divides. People of different social background join together in humble service, and all who come to eat and sit together at the same level and share the same lovingly prepared meal. एक मैं और गल इत्थे एम्फसाइज करना चाहांगा कि ठीक है ਆਪਾਂ जो लंगर करने ਆਪਾਂ कहने जी कोई गलबात ना करे ते वाहिगुरू करो, ਉਹ ठीक है अपने गुरुद्वारियां वास्ते ठीक है, मगर ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਟੈਲ them about ਸਿੱਖੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਵਾਈਲ ਦੇ ਆਰ ਦੇਅਰ। I think ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਟਾਈਮ ਨੇ ਤਾਂ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ I would recommend ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? Moving beyond supplementing the socio-economic benefits to needy villages. ਜਿਹੜੇ needy villages ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ beneficial ਹੈ। It is envisioned to extend the benefits to cluster of villages. The cluster would facilitate holistic development in all the villages lying in the hub by pooling in resources, manpower, and expertise in an integrated manner. ਇਹ ਜਿਹੜਾ integrated manner ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ important ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ। The cluster will work towards achieving holistic development on the basis of four-pronged strategy of enhancing farm income, generating employment opportunities, improving the standards of healthcare and education, and helping youngsters pursue their dreams. As most of the youngsters want to get out of Punjab, and really this is an encouragement. If they can't get out of Punjab, they should try to make that home and basically improve agriculture standards, enhancement of farm income by helping farmers to switch to better income sources such as dairy, fisheries, organic vegetables, etc. Helping tap unused government schemes for individuals and common benefits. Helping needy people to become employable, self-employed by imparting technical, other skills, know-how, providing financial aid and support in marketing. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਵਰਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਲਿਟਰੇਟ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਟਰੇਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਬਣ ਸਕਣ।
conducting preventing healthcare tests such as cancer screening, blood tests, blood pressure, diabetes, eye examination, etc. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਫ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ basically I've given you a little glimpse of the thing। 8:13 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਲਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਵਾਂ how we can build our future together. The last few years have been challenging, yet we have persevered. We have conserved our energies as needed and have tapped into more inner strength than likely any of us knew we had. Our struggles have not been easy, but we have deepened our resolve and grown immeasurably in spite of, indeed because of them. Now it is time for us to open our hearts and work towards building our future together, to meet the neighbors we have never visited before, and to join forces and friends, newcomers, and even former enemies. Our collective needs are vast, but working in concert, we can surely meet them. We can rebuild the cities and towns that have been devastated by war and climate disaster. We can support workers and small businesses that have languished during the pandemic. We can plant gardens, revitalize animal population. We can make amends for our nation's past abuses and heal our social and political divides. ਇਹ ਜਿਹੜੇ political divides ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ overcome ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, but I think we should never give up, never give up. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ main message ਹੀ ਹੈ perpetual optimistic. This is how I look at it. Chardhi Kala is another way of my defining perpetual optimism, and that we can only have by not giving up. We can teach our children to love themselves and one another. And when trouble arises, we begin to lose hope. We can care for ourselves and trust that others will soon pick up the slack. And just picking up the slack is such an important thing. ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਲਾਟ ਆਫ ਸੈਂਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਕੋ ਸਮਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। There are so many little things in daily life you can do to tell people that Sikhs are good people, they are God-living people, they are following the instructions of our Gurus, and our Gurus were so noble that we are just showing you just a minute hair-like glimpse of their message to the universe. When trouble arises, we begin to lose hope. We can care for ourselves and trust that others will soon pick up the slack. There is no need for fear or overwhelm when you know you are just one part of a loving, cohesive community. In this 2023 multi-faith, we celebrate the beautiful and necessary work of our building our future together. So this is basically I have all. In conclusion, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, where is my little thing? Yeah. कि pagdi, langar for the highlights. The third thing was the environment. Environment ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, this was a global presentation, which means all participants basically who were at the
Parliament of World Religion, on the last day, the message was, please, please, please look at the environment. And to have a good environment, to safeguard our environment, be vegetarian. This is not my message, this is their message. So, ਇੱਕ ਆਪਾਂ feelingness of oneness ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, we should always have that, because Guru Nanak Sahib ਦਾ message ਹੈ to be inclusive, not exclusive. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ exclusive ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ divide ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ. So we should be very careful ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ inclusive ਬਣੀਏ, exclusive ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗੀਏ. Exclusive ਨੂੰ inclusive ਵਿੱਚ include ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣਾ way of life ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.